నా పేరు అద్దేపల్లి ఇర్మియా, ఇంగ్లీష్లో జెర్మియా అంటారు. మా స్వగ్రామం అమృతలూరు, తెనాలి తాలూకా, గుంటూరు జిల్లా. నేను ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో జాయిన్ అయ్యాను. నా ఏజ్ ఇప్పుడు 84 రన్ అవుతుంది. నేను 1994లో రిటైర్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి నాకు ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. ఏజ్ వచ్చిన కొద్ది మోకాళ్ళలో పెయిన్స్ రావడం మొదలుపెట్టింది. తర్వాత నేను చాలామంది ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేశాను. ఇది ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఏదో పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాలా, అంతకన్నా ఇది లేదు, లేకపోతే నువ్వు నీ క్యాప్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలన్నారు. నేను దానికి ఒప్పుకోలేదు. చివరికి రాను రాను ఈ పెయిన్స్ చాలా ఎక్కువైపోయి నడుము నుంచి కింద వరకు కాళ్ళు లాగడం, కంట్ల బాగా బిగుసుకుపోవడం, పండుకున్నప్పుడు కాళ్ళు కంట్ల బిగుసుకుపోవడం వస్తుంది, స్పాజం లాగా. అప్పుడు ఇక ఏంటని చెప్పేసి నేను ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేశాను. ఇది ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లము, వీటికన్నా ఏం చేయలేరు, మీరు కావాలంటే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు. అప్పుడు మా అమ్మాయి యశోద హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా పనిచేస్తుంది. హాస్పిటల్లో కిరణ్ లింగుట్ల ఆర్థోపెడిక్ స్పైన్ సర్జన్ స్పెషలిస్ట్ చాలా బాగా చేస్తారు అని చెప్పింది. మేము ఆయన దగ్గరికి వచ్చాము. వారిని కన్సల్ట్ చేస్తే వారు నాకు చాలా మంచిగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. మీకు ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు, మీరు ఫ్రీలీ వాక్ చేస్తారు, సో మీకు పెయిన్స్ తగ్గుతాయి, మీకు అంతకన్నా మీకు ఏం కావాలి ఏజ్లు అన్నారు. దాన్ని బట్టి అక్కడికి నేను సహకరించలేదు. ఏజ్ మీద ఎందుకు అంటున్నారు, స్నేహితులు కూడా ఏజ్ ప్రాబ్లం అయ్యా మరి చూసుకో అని అంటున్నారు. ఆ తర్వాత నేను హోమియోపతిలో మామూలుగా ఈ టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ ఈ స్పైన్ సర్జన్ గురించి వీటి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇలా దాని గురించి ఏమి ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు, దీనికి మందులతో నయమవుతుంది చెప్తే నేను హోమియోపతికి వెళ్ళాను. 6 నెలలు వాడాను, తగ్గలేదు. ఇది చివరికి మా అమ్మాయి చెప్పింది, డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు చేయించుకోమంటున్నారు అని అడిగింది. అప్పుడు మా చెల్లెలు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. మా అమ్మాయి చూసి చెప్పిన తర్వాత మరి డాక్టర్ గారు వెళ్ళి కిరణ్ లింగుట్ల గారిని కలిశాను. వారు చెప్పారు, మొన్న చక్కగా నీకు ఏం కాదు, ఏం స్పైన్కి ప్రాబ్లం ఉండదు, నర్వ్ ప్రాబ్లం ఉండదు, నేను చక్కగా క్లియర్గా చేస్తాను, మీరు ఫ్రీలీ వాక్ చేస్తారు, నొప్పులు ఉండవు, అంతకన్నా ఏం కావాలా అని అన్నారు. అప్పుడు నేను కన్విన్స్ అయ్యి చేయించుకున్నాను. 15th నాడు నాకు ఆపరేషన్ చేశారు. నెక్స్ట్ డేనే నడిపిస్తూ ఉన్నారు, నడిపించారు. తర్వాత నుంచి నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను నా పనులు నేను చేసుకుంటున్నాను. బాత్రూంలోకి వస్తున్నాను, రాస్తున్నాను, నడుస్తున్నాను. ఈ విధంగా నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చాలా వరకు పెయిన్ రిలీఫ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ డే ఆపరేషన్ చేస్తే 70% నాకు పెయిన్ రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా నడుచుకొని ఏం పెయిన్ లేదు, మోకాళ్ళు నొప్పి కూడా తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇది చాలా చేశారు వారిని నిజంగా మహా గణనీయమైన సేవ చేస్తున్నారు. వృద్ధులు చాలామంది భయపడతాం ఇటువంటి ఆపరేషన్ అంటే, నర్వస్ అంటే, స్పైనల్ కార్డ్ అంటే. కనుక దీన్ని చేసుకోవడానికి మంచిది ఎక్స్పర్ట్స్ డాక్టర్స్. అందులో కిరణ్ లింగుట్ల గారు ఈ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ది స్పైన్ సర్జన్, వారు చాలా సహాయం చేస్తారు. వారి అసిస్టెంట్ జనవర్ధన్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా సహాయం చేశారు. అలాగే ఈ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా, నర్సెస్ కానీ మేనేజ్మెంట్ చాలా మాకు కోఆపరేట్ చేసి అన్ని విధంగా సహకరించారు. వారికి నా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా కిరణ్ కుమార్ లింగుట్ల గారికి, జయవర్ధన్ గారికి నా నమస్కారాలు, నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. I'm Dr. Kavita, clinical cardiologist. He's my father, 84 years old. I've been working in this hospital for a very long time, and I heard about Dr. Kiran Lingutla so many times, and most of my patients and my own friends, they have been getting operated by him. I heard a lot about him, that he's a very good UK written, he's a very good orthopedic spine surgeon. When my father was suffering with this problem, with his spine problem, with arthritis and kind of a neurotic pain, neurogenic claudication, what we say. When he has been suffering, as I being a doctor, I was feeling like I couldn't help him in any way, because I have been taken him to so many orthopedic doctors, neurosurgeons from past almost 5 to 8 years. He has been going around, maybe around a decade, 10 years. So most of the senior doctors who are very good pioneers in this specialties, the only suggestion was it is an age related because of osteoporosis. He has been suffering this. What else we can do? What else we can add up for this? And JPC, like they were suggesting physiotherapy. They have given other alternative medicines like conservative medications each year. So that is the only thing limiting his treatment. And I have been explaining him, but he was not happy since he is very active.
it was like a challenging for us, to take up this risk to go for a surgery. So he was seen by one of the orthopedic surgeon, and he has suggested some medications, and he asked to come back after a few months. But even after some time, he was not completely relieved of the painkillers. Then I took a suggestion to go to Dr. Kiran Lingutla as a spine surgeon, and I showed him there. After seeing him, seeing his physical fitness, since he doesn't have much of any comorbidities, he's just known a hypertensive, he said, okay, let me check his MRI and do the routine test and see how bad is spine and all. After seeing this, he said, no, I can operate this case. I can give you an assurance that he'll be really better after this surgery, and it is not a very risky surgery for this. It will relieve the main problem of his neurogenic claudications. He'll be better. It will add the quality of life for him. It will add a life for him. He can have a better life. Then finally, we have to take a decision. At least we give an attempt. Since it's an age factors, we were little delayed. One of my aunt, my own father's sister of almost 80 plus, she also got operated. It was an inspiration. By seeing one patient, the other patient took a challenge kind of a thing. Why am I telling you? Today my father's condition, the way he got operated, it will be an inspiration for so many people to come forward to get this done. I came forward, I met Dr. Kiran Lingutla, a spine surgeon. Immediately the appointment was done. We have done the surgery very well. Intra-op, there was no complications. Immediately the same post-operative recovery day, he could get up, he could sit. The very next day he was made to walk. From the fourth day onwards, he started his own personal activities, was going able to move the room, washrooms and all. So I feel it was really a blessing in disguise for him in this last minute when this surgery could operate for him. He has gained a lot of confidence in him, and it really improved his lifestyle. Especially, I really thank Dr. Orthopedic Spine Surgeon Kiran Lingutla, UK return, and his associate Dr. Jayavardhan Reddy. The way of their approach, the counseling, talking to the people, really it built up the confidence. We really thank him, and it is really a great blessing to have a spine surgeon in the city for us. Yeah. Lastly, a word of thanks to the Yashoda Hospital, and especially to the Yashoda Somajipura branch. Thank you.